Every man has his own story. In that story, there comes a time every man has to learn to let go of something they need. This is my story. It's about my dad. This is how my story began. மச்சான் எப்படா இருக்க? நல்லா தான் இருந்தேன். உன் ஃபோன் கால் வர முன்னாடி. எப்படி இருக்காரு நம்ம கார்டனர்? We are doing our best, மச்சான். Let's just hope for the best lah. நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிப்பாரு. Actually, Parthi, I have something very important to tell you. Something you should know. Life. It's funny to me how we live our lives, choosing things we do not have, and we are so consumed in doing things not needed. You know, the funny part is, we end up forgetting the things we had. Since James broke the news to me, I've been coming and going here for the past month. Why I'm here? The man lying on the bed is none other than my dad. Come on, Dad. Wake up. I promise, when you do, everything will be alright. After my mother passed away when I was young, my dad raised me up all by himself. He did everything for me. My father was everything to me. I was his only happiness. My dad was a gardener in the nearby school. But by the time I started my school, he had to work double job to support my education. He used to do so many odd jobs just to support me. My father was a king in gardening. He had a green thumb. Everything he touched prospered. He was the man with the Midas touch. Everywhere he went, not just plants and flowers prospered. People prospered first. After passing with flying colors in my end-year exam in school, I received a full scholarship to continue my studies in a well-known university. That is when I met James. James was a rich kid studying medicine. But he never looked like a medicine student. James was wild, but somehow he became a close friend of mine. And because of him, my rural village boy image disappeared, and I myself changed without my knowledge. My dad, who missed me greatly, followed me here as well. It made me despise him. But James really adored him. They would talk for hours,
just passing time. Clearly, I found out later that James grew up rich, but he was fatherless. My father also loved him like his own son. That's how James became a part of our family. One thing was evident about my dad. One thing was undeniable. The fact was that my father was a miracle worker. He inspired and motivated everyone around him. Even James believed in that, along with everyone in our neighborhood. To me, an inspiring figure has to be someone who has achieved the impossible. When I come to think about my dad being an inspired figure to all I can do is laugh as a sympathy to the people, create the showcase certain extent of love and gratitude. Okay, Mr. Patibun. I'm afraid I have some bad news for you. This is actually about your father. We have tried our best, but I don't think he will make it. It's actually it happens. I'm sorry, but there's nothing we can do about this. Our only hope now is just to improve the quality of life. That's all I can. He's bedridden. You should start informing your relatives because there's no saving him. பார்த்தி, I'm extremely sorry பார்த்தி. உனக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்ல தெரியலடா. என்ன சீக்கிரம் இருக்கு. Tell me that again, Mike. Infected the pancreas area. ரொம்ப நாள் வலின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நான் தான் கேட்கல. ஏர்லி ஸ்டேஜில் கூட நான் இருந்தா சால்வ் பண்ணிடலாமே. அதான் நினச்சி பார்த்தேன். பொழைக்க சான்ஸே இல்லையா? இதுக்கப்புறம் ஒரு பொழைக்க சான்ஸே இல்லை மைக். You have to let him go. எத்தனை தூரப்பா சொன்ன உங்ககிட்ட ஆபீஸ்க்கெல்லாம் வராதுன்னு? என் ஃப்ரெண்டு மனுக்கு வந்து அவமானப்படுத்துற? எல்லாம் சொல்ற மாதிரி தானே சொல்லி வச்சிருக்க உன்னை பத்தி. ஏன் வந்து காமிக்கிற? போட்டிருக்க சட்டையை பாரு, எப்படி போட்டிருக்க நீ ஆபீஸ்க்கு வரும்போது. உன்னை பத்தி எப்படிலாம் சொல்லி வச்சிருக்கேன் நானு ஆபீஸ்ல. ஏன் அப்படி பண்ற? இல்லப்பா, இவ்வளவு பெரிய ஆபீஸே வேலை செய்றேன், அதை பார்க்கறதுக்கு தான்ப்பா வந்தேன். ஒரு சாதாரண தோட்டக்கார மகன் இவ்வளவு பெரிய ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறப்பா, ஒரு பெருமைக்கும் ஒரு சந்தோஷத்துக்காகத்தான்ப்பா. உன்னை அவமானப்படுத்துறதுக்காக இல்லப்பா. இதுக்கப்புறம் உன்னை யோசிச்சு போயிருவேன், சரியா? உன் மூஞ்சியை நான் பார்க்க தேவையில்ல, புரியுதா? என் மூஞ்சியை நீ இதுக்கப்புறம் பார்க்கவே மாட்டேன். சந்தோஷமா இருப்பேன், புரியுதா? உன் மகனா பிறந்ததுக்கு நான் ரொம்ப அசிங்கப்படுறேன்ப்பா. That night, James received a call from my dad's old friend, whom insisted to meet me at that night. To be honest, I really didn't know who was I about to meet until the moment I went to the park. My dad's old friend was actually a business tycoon in Malaysia. Hi Parthiban. உட்காரியா, உட்காரு. எனக்கு உங்கள் அப்பா நல்லா தெரியும். சின்ன வயசுலேருந்து ஒன்று நான் பார்த்துருக்கேன், போட்டோல நான் பார்த்துருக்கேன். நான் என் வேலையும் காலேஜ் பொண்ணையாக இருந்து வாழ்க்கையை வெறுத்து இந்த நேரத்தில் தான் உங்கள் அப்பா பார்த்தேன். அது ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி இருக்கும். என்கிட்ட அவர் வந்து பேசும்போது நான் எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன். அவரு கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண அந்த 20 நிமிஷம் நான் யாருன்னு நான் தெரிஞ்சிக்க ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருந்துச்சு. எப்படி இருக்கான்? ஜோக்கா இருக்கானா? எங்க இருக்கான் சார்? இப்ப யூஎஸ்ல இருக்கான். நல்லா படிக்க வச்சு யூஎஸ்ஏக்கு அனுப்பியிருக்கேன். நல்ல உத்தியோகத்துல இருக்கான். ஒரு கார்டனரா இருந்து நானே பாரு என் மகனை யூஎஸ்ஏக்கு அனுப்பியிருக்கேன். வாய் நாட்? உன்னால முடியாதா? சாதிக்கலாம், முடியும். இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்குன்னா அது உங்க அப்பா தான் காரணம்.
உங்கள் அப்பாவை கடைசியாக ஒரு வாட்டி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்க முடியுமா? ஒரு அருமையான மனுஷன். கவலைப்படாத, நீ உங்கள் அப்பா மாதிரி மற்றவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்ப. ஏன்னா உங்கள் அப்பா ரத்தம் தான் உனக்கும் ஓடுது. That's the moment I realized and believed that my dad was a miracle worker. And I realized all my mistakes. I abandoned him, but his love was true and unconditional. He inspired and became a role model to many. அப்பா எப்படி பாருங்க, நல்லா ரஸ்தை இருக்கிறீங்க போல. லிவர்பூல் கேம் பார்க்கல? இந்த வருஷமும் நீங்க கப்பை தூக்க மாட்டீங்க போல. பா டாக்டர் சொன்னாரு நீங்க நீங்க பா ஒரு நிமிஷம் பா. பா ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா, சின்ன வயசுல இருந்து உங்களை விட்டா வேற எந்த சொந்தமும் இல்லப்பா. எனக்காக நீங்க எவ்வளவு செஞ்சிருக்கீங்க. என்ன எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தீங்கப்பா. உங்களுக்கு என்ன செஞ்சாலும் அது கீழாவாதப்பா. என்ன மன்னிச்சிருக்கப்பா. என்னை விட்டு தூரம் போகாதீங்கப்பா. என்னை விட்டுட்டு போகாதீங்கப்பா. உங்களை விட்ட யாரும் இல்லப்பா. எனக்கு கொஞ்சம் இம்ஸ்கோ. உங்களை விட்ட வேற எந்த சொந்தமும் இல்லப்பா. Every man has his own story. In that story, there comes a time every man has to learn to let go. அப்பா தவறிட்டாருடா. My dad was a miracle worker. To me, in order to inspire someone, you have to achieve great things. But my dad showed me that to inspire someone, you don't have to achieve something great. You just have to be someone who doesn't give up, no matter how many challenges life throws at you. Overcome all of it, because if my dad, a simple gardener, can make me a successful person, you can achieve great things using the power within you.